This is Ssc Cgl TIER-1 model test paper. Let's try to solve these questions. But what you are supposed to do here is, you should be in a position to solve all the 25 questions in 15 minutes. This is what your target should be. Okay? What we'll try to do is, first we'll try to solve all those questions which doesn't need any pen and paper. Later, we'll come back to those questions where you're supposed to use pen and paper. First ఏం చేద్దాం, without pen and paper questions అని solve చేద్దాం. Look at this. In a certain code language, random is coded as there are some numbers given to us. If you observe carefully, this is R and this is 19. How are they related to each other? Place value plus 1. This is place value plus 1. 1, 2, 14, 15, 4, 5, 15, 16, 13, 14. Done kada? So come back to the same story here. R. I'm not repeating the letters. I only say those place values of the letters. I'll not repeat the letter. I'll only tell you the place values. 18, 19, 5, 6. 19 and 6. Only one option. Which option? Second. That's it. I don't need to waste my time with the other ones. Speed is important. Next. Which two signs should be interchanged to make the given equation correct? What I suggest you many times is, whenever you come across this type of question, what's better is, you better try to solve these questions from the fourth option. You better try to solve these questions from fourth option. Reverse. Most of the times, this type of questions, your answer will be either 3 or 4. Most of the times. చెప్పే మాట జాగ్రత్త. ప్రతిసారి అని చెప్పట్లేదు నేను. ఎక్కువ సార్లు ఇది జరిగే అవకాశం ఉంది. So better start with reverse. So I'll go with fourth option. This is into and plus. I need to interchange into and plus. This becomes plus and this becomes into. Antena? Chapandama. So 4 divided by 10. 4 divided by 10 is 2 by 5. Then there is a possibility that my answer can be with decimal numbers. Yes or no? Is it encouraging or discouraging? Discouraging. We'll go for 3. Come on, let's go for 3. Divide and minus. So, idemayipoyindi divided by, this is minus. Cheddam idu okasari. So, what's first em cheyali? Divided by. 24 divided by 2, 12. Then you'll go for 12 into 12. 12 into 12 is what? 144. Plus 4, 148. Minus 10, 138. Absolutely right. I'll go with third option. Is this clear? Wadmoss rule. First bracket of division, multiplication. Last you'll go with addition and subtraction. Understood? Speed is important. Now what about this? RETICENT is written as ITERTNEC. Coded and decoding. Coding and decoding. Your first duty is to identify whether the letters present in the word and the letters present in the code are repeating or not. Avuna kada? Repeat అయితున్నాయా లేదా? Yes. Same letters. Appudu మనం ఏం చేస్తాం? We'll try to understand the pattern. I'll divide the word into 2 halves. First 4 letters, last 4 letters. Reverse the first 4, ITER. Reverse the last 4, TNEC. Sarvinda? So rudiment, RUDI, and the next 4 letters are MENT. If I reverse the first 4 letters, what do I get? IDUR. IDUR, this or this. But the next one is TNEM. Which option is my answer? Fourth option. Fourth question. 4 words have been given, out of which 3 are alike. In some manner, one is different. Select the word. Leaf, stem, sepal, branches. What's your answer here? Amma? Branches. We'll go for branches. Okay? Next. Leaf, stem, sepal, branches. We'll go for branches and enti kommalu. Plural word vaatama jarigindi akkada. Okay na? Next. Select the option in which the number are related in the same way are the numbers given in the set. Now this is not that easy. This is very difficult question. ఉన్న విషయం ముందే చెప్పేస్తున్నాం. ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయటం నాది అంత ఈజీ అయితే కాదు.
కాకపోతే you should have a lot of practice. I'll tell you something, listen. 43, 56 and then you have 602. సో జనరల్గా మనం చేసే సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వారు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే దే విల్ గో విత్ ద డిఫరెన్సెస్. అవునా కాదా, మల్టిప్లయింగ్ 1/2 and 2/3 ఇట్లాంటివి ఎక్కువ ఆలోచించి మనం చేస్తూ ఉంటాం. అని కొంచెం డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రెగ్యులర్ వన్స్. ద లాజిక్ ఫర్ దిస్ ఈస్ 43 into 56 divided by 4 is equals to 602. 43 into 56 divided by 4 is equals to this. Now, where do I find the same thing, sir? Ante 63 into 52 divided by 4 is 819. Answer is second option. Not that easy to guess. Okay? Koncham. See, but I'll tell you one thing, listen. When you try to solve more and more questions of this type, what generally happens is, you'll come across many different logics. అవన్నీ మన బఫర్ మెమరీలో స్టోర్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఒక క్వశ్చన్ చూసినప్పుడల్లా మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ లాజిక్ ట్రై చేస్తాం, ఇది కాకపోతే ఇంకోటి అయి ఉండొచ్చు, గతంలో ఒక క్వశ్చన్ నేను సాల్వ్ చేసినప్పుడు నాకు ఇలా ఆన్సర్ వచ్చింది, ఏమో ఆ లాజిక్ అయి ఉండొచ్చు అనేది మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్లు సాల్వ్ చేస్తే అన్ని కొత్త లాజిక్స్ చూడటం వల్ల అవి మనం మైండ్లో సేవ్ చేసుకోవడం వల్ల వాటిలో ఏదో ఒక లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆన్సర్ తెచ్చే ప్రయత్నం మనం చేయొచ్చు. క్లియర్? సో బట్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ దిస్ టైప్. ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ క్వశ్చన్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్, this is question number 6. Rebuke, pull up. Rebuke is scolding and pull up is also to scold, get scolded by someone. So almost I can say that these two are synonyms. Almost close. Is this clear? Rebuke and pull up is about talking about scolding someone, scolding. So vital, unimportant, these are antonyms, opposite words. Destroy, preserve కాదు, manipulate, suppress కాదు, prudent and judicious. Prudent and judicious. Showing some care towards something is called prudent. Prudent and judicious. Is this clear? What's your answer? Option 4. And these come under the category of synonyms. See, these type of questions, what they do is analogy, verbal analogy or verbal odd man out. Verbal analogy or verbal classification. Most of the questions will be based from either from English or from general awareness background. Either they will be from general awareness background or from English. But they will use this space for English. They'll use this space mostly for English. ఇప్పుడు రివ్యూకు పుల్ అప్ అంటే అసలు రీజనింగ్కి దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? చెప్పండి అమ్మా. ప్యూర్లీ ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ స్కిల్స్ పైన ఉన్న క్వశ్చన్ కదా. ఎందుకు ఇలా చేస్తారు సార్ అంటే, గతంలో యూస్ టు హ్యావ్ 200 questions for SSC. Now you have only 100 questions. Earlier you used to have 50 questions from reasoning, but now they're asking us only 25 questions. So this space of extra 1 or 2 questions they will ask in reasoning. ఆ ఇంగ్లీష్లో ఒక క్వశ్చన్ కానీ లేదా జనరల్ అవేర్నెస్ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాడుకుంటారు ఈ వర్బల్ ఎనాలజీ, వర్బల్ ఆడ్ మెన్ అవుట్లో. అర్థమవుతుందా? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి, 7th క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు యువర్ స్టాండర్డ్స్. దిస్ ఈస్ into 3 into 3 into 3, but this is not into 3. 6 and 2 11, almost close to the cube of 6. This is what? 6 cube minus 5. I think what question gurtu petko. Your answer should be either 7 cube minus 5 or 7 cube minus 6. Avuna kada? Endukante number before 6 is 5. Adanochu idanochu edana jaragochu. So 7 cube enta 343. 343 minus 5 అంటే 338. Yes. So 7 cube minus 6 గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరము మనకి లేదు. Is this clear? 9th. 9th is a question which we are supposed to use pen and paper. I'll come back to this later. First we'll try to solve all the questions which doesn't need any pen and paper. Okay? Yes. Come on, look at this. 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one odd letter cluster. Let's go with the place values here. Let's go with the place values. Okay. What's the place value of F? 6, 8. Antena? Tarvata
12, 11. What about this? Amma, 19. Wait a second. This is 1926 and this is 1321. What's happening here? The difference between them is not constant. The difference between them is not constant. So if I go with the difference, no possibility that I'll get the answer. Impossible. Avuna kada. Differences చూసి నేను ఆన్సర్ తేలేను. మరి ఏం చేద్దాం, ఎలా చేద్దాం మీరే చెప్పండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, లెటర్స్లో మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాపిచ్చా. నెంబర్స్ అంటే స్క్వేర్స్, క్యూబ్స్, ప్రైమ్స్, ఆడ్స్, ఇవన్నీ మనం చెక్ చేస్తాం కదా. అలాగే లెటర్స్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆర్డర్ ఏంటిది? ఫస్ట్ది వోవెల్స్, కాన్సనెంట్స్, ఆ తర్వాత ఫస్ట్ హాఫ్ లెటర్స్, సెకండ్ హాఫ్ లెటర్స్, అండ్ దెన్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆపోజిట్ లెటర్స్ అండ్ కరెస్పాండింగ్ లెటర్స్. I can't go with first half and second half here. Yes or no? There are two options with first half letters and there are two options with second half letters. Kani if you observe carefully, pair of consonants, pair of consonants, pair of consonants. This is not a pair of consonants. Yes or no? So we have marked the answer on the basis of vowels and consonants. Question number 11. What's happening with question number 11? Come on. Go with the differences. 5, 7, what about this? 11. Next is what? 13, 17. 5, 7, 11, 13, 17. These are all prime numbers. Next is 19. 59 plus 19 is your answer. Next, this is also a question where you are supposed to use pen and paper. అంతే కదా, తర్వాత వద్దాం. నెక్స్ట్, అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. చలో, ఆల్ ద లెటర్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్, చెప్పండి అమ్మా, ఎల్. ఆల్ ద లెటర్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎల్. అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ ద సెకండ్ లెటర్ ఈస్ ఈ అండ్ ఏ. సెకండ్ లెటర్ ఈస్ వాట్? ఈ అండ్ ఏ. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వన్ పాయింట్ హియర్? ఈ అండ్ ఏ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేది ఏనా ఈనా? ఏ. అంటే ఆబ్వియస్గా ఈ ఫస్ట్ వర్డ్ ఏదైతే అది లాస్ట్ కదమ్మా, చెప్పాలి. మరి లాస్ట్లో 1 ఉండాలంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ మనకి? ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీస్. అవునా కాదా? చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఒకసారి చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. సో లావిష్, LAVISH. సో ఏ is common. Next we'll go for what? Third letter, VTU. VTU. అవునా కాదా? VTUలో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏమిటి? టీనా, వీనా, యూనా? టీ. అంటే ఈ సెకండ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఇది LAV కదా వాడు మాట్లాడింది. ఆ వి అనే అక్షరం వచ్చినప్పుడు లావిష్ అనే వర్డ్ ఫస్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉందా? లావిష్ అనే వర్డ్ ఫస్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉందా? సో డైరెక్ట్గా నా ఆన్సర్ ఏంటిది? 4th ఆప్షన్. అర్థమైందా అమ్మ అందరికీ? ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ హ్యావ్ సీన్ హియర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఈస్ సేమ్. సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లెటర్ యూ కాంట్ గెస్ ది ఆన్సర్. విల్ గో ఫర్ ద సెకండ్ లెటర్స్. వెన్ ఐ గో ఫర్ ద సెకండ్ లెటర్స్, ఫర్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఈ and the remaining letters are A's. So obviously this second letter is E. This E should be in the last place. And the first word will be in the last place. When I say first word will be in the last place, my answer should be either 3 or 4. Next, I'll go for the second letters. A anni common undi. Third letter చూసుకుంటే second, third, fourth, fifth ki V, T, T, U. ఈ 3 అక్షరాలలో ఫస్ట్ వచ్చేది టీనా, వీనా, యూనా? టీ. అంతే కదమ్మా? అంటే యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ స్టార్ట్ ఐదర్ విత్ 3 ఆర్ విత్ 4. ఎస్ ఆర్ నో? కెన్ యువర్ ఆన్సర్ స్టార్ట్ విత్ 2? నో వే. సో వాట్స్ మై ఆన్సర్? 4th ఆప్షన్. ఐ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ దిస్ బై నాట్ వేస్టింగ్ టైం. ప్రతిదీ చెక్ చేసుకుంటూ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ. ఓకేనా? 14th question ఏమో చూడండి. వాలీబాల్ is related to Sri Lanka in the same way rugby is related to New Zealand. So what's happening here? Can anyone guess what's the answers? Absolutely right. These are opposite letters. BY, EV, HS, JQ. Opposite to M is N. Clear? Any doubts?
Let's go for question number 16. This is on syllogisms. Let's try to solve this. Some black is white, no white is red, some red are blue. Okay na? Chapali. Some blue or white is a possibility. Some blue or white. Koncham blue velli white in touch cheyocha. Absolutely yes, yes, it is a possibility. All blacks are blue. Can all the blacks go inside blue? Yes or no? Absolutely yes. Black anta blue lopaliki vellipochu. Black తో పాటు ఎవరు వస్తారు? వైట్. వైట్ ఇలా బయట ఉంటారు. అర్థమైందా? ఎందుకంటే వైట్ టు రెడ్ టచ్ అవ్వదు కదా. వైట్ టు రెడ్ టచ్ కానంత వరకు మనకి నో ప్రాబ్లం. సో వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? బోత్ 1 and 2 follows. Okay. 17th question, which is based on quant, we'll go for 18. What's 18? From the given alternative words, select the word which cannot be formed. Be careful. Which cannot be formed. You are lucky because the font here is in bold letters. Avuna kada. Sometimes they will just go with the flow. No, cannot be formed, can be formed ga పొరపాటున చదివినా కూడా వచ్చే ఒక్క మార్క్ పోతుంది. ఓకేనా? This is can be formed, cannot be formed, cannot be formed. What's your answer? Found. Because found has O and U. There's no O and U in the given word. 18. This is a question, 19, sorry. This is a question which requires pen and paper because this is based on what? Bodmer's rule. Bodmer's rule ఏ కదా? 20. చెప్పండి అమ్మా. 4 cube minus 5 square. ఏంటిది? 4 cube minus 5 square is equals to 39. 4 cube ఎంత? 64. Next. 7 cube minus 18 square is equals to 19. 7 cube 343 minus 324. 343 minus 324 is 19. Similarly, this is 11 cube minus 33 square. 11 cube 1331. 33 cube 1089. Your answer should be 242. Clear? Yes or no? Let's go for the next question, 21. The last 5 questions, make a note of this. Obviously అవి నాన్ వర్బలే ఉంటాయి. ఏముంటాయమ్మా? నాన్. కంపల్సరీ ఏదైనా ఫిగర్స్ ఇచ్చే వాడు మాట్లాడతాడు. లాస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ చూసుకోండి, ఒక విషయం చెప్తా వినండి. How many triangles are present in the following figure? The number of triangles above this line and the number of triangles below this line will obviously be same. అవునా? ఒక స్క్వేర్ లాంటి బాక్స్ని తీసుకొని దాని మధ్యలో ఇలా నేను 2 క్రాసెస్ పెట్టానంటే నాకు ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ వస్తున్నట్టు దాంట్లో? అమ్మా 8 ట్రయాంగిల్స్. 1 2 3 4 పక్కన పడి ఇగో ఈ క్రాస్ని చూసావా? ఈ లైను. దిస్ ఈజ్ 1 and this is the other one. Yes? Similarly, you also have another diagonal line here. One below that and one above that. Another 4. అంటే 8. So almost similar కదా? 8 plus 8. ఎంతమ్మా? 16. Do you have anything common in between these two? No. కామన్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. So what's your answer? 16. 22. What about this question? Come on, what about this question? Okay, na? You'll get something like a rhombus over there. So, where do you find that? ఎక్కడ కనబడుతుందో చెప్పండి నాకు. ఏ ఆప్షన్స్లో? అమ్మా సెకండ్ ఆప్షన్ ఏనా? చెప్పండి. Everyone? Absolutely right. Fruits, eatables and cookies. Both fruits and cookies are eatables. Both fruits and cookies are eatables. Okay? Everyone? And a answer avali. Come on, first option. Where do you find this? Come on, 24. I see this in second option. Absolutely right. 25.
You need to have a mirror image. Mirror is placed on the right side. Mirror is placed on the right side. You'll get something like this. Ante kada? You'll get something like this. Koncham itla. A option adi? Fourth option. So as told earlier, there are three questions which are supposed to be used, pen and paper. We are supposed to use pen and paper. Entadi 9, 12, 19. Chuddamamma. What day of the week is 21st June 2010? Deni gurinchi maatladutunnadu? 21st June 2010. మా 2010th ఇయర్ ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వస్తుంది? 2009. సో 2009 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 2010లో జాన్, అంతే కదా? 2009 డిసెంబర్ అయిపోయిన తర్వాతే కదా 2010 జాన్ వచ్చేది. అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 2009 ఇయర్స్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు 2010 ఇయర్. ఇయర్స్ జాన్. హౌ మెనీ ఆడ్ డేస్ ఇన్ జాన్? How many odd days in Jan? 3. February 2010, leap year or non-leap year? Non-leap year. Ante 0. March 3. April 2. May 3. June lo enta 21st. 21 ante 0. 21 ante 0. దీన్ని ఎట్లా ఫర్దర్ డివైడ్ చేస్తాం? 2000 ప్లస్ 9. 2000 అంటే ఏంటిది? 0 odd days. Any odd days? 0. ఈ 9లో how many leap years will I have? I'll have 2 leap years. And the remaining 7 are normal years. Yes or no? 2 leap years అంటే 2 odd days. Normal year అంటే 1 odd day. 2 into 2, 4 plus 7. ఎంత? 4 plus 7 ఎంత? 11 plus 3. 14 plus 3. 17 plus 2. 19 plus 3, 22. 22 by 7, remainder 1. What is 1? Monday. Monday is which option? Clear? Come on. This is how you do it. Speed important. 9 తర్వాత ఏ క్వశ్చన్ అనుకున్నాం? 12. 12th క్వశ్చన్ చూడండి. సో 12th క్వశ్చన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఇది బ్లడ్ రిలేషన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, అవునా కాదా? సో లెట్స్ డూ దిస్. Q star P. Ma, what is the one that you're supposed to check? We have to check whether the left hand side is equal to the right hand side or not. Yes or no? Left hand side, what is the first letter? Left hand side, what is the first letter? Right hand side, what is the first letter? A. Avuna kada? So second is B, on the other side also second is B. No problem at all. Okay? Chalo. Q star P. What is Q star P? Q is the daughter of P. P has R. P is the wife of R. And R is the husband. R at the rate S. R is the brother of S. How is Q related to S? How is Q related to S? Niece. Option 3 is my answer. Next, I am supposed to go for the 19th question. This was clearly based on Bodmas rule. So let's try to solve this question. 196S. What does S stand for? Division. 4. K. What does K stand for? Minus 3. What does P stands for? Into 6. R stands for addition, plus 8. Clear? Bodmas rule. Among these mathematical operators given to us, what is the one that you are supposed to choose first? Division. You are supposed to go with division. Avuna kada? So division annappudu em avutundi ido okasari cheppandi naku. Amma 49. Enta 49. 4 4s 16, remainder 3 36, 49. So this is 49. Anyway, minus will come in the last. Multiplication next. Enta 80. Ante kada? So direct ga 49 minus 18 plus 8. What's your answer? 39. 39 is the answer. Second option. Done? Cheppandamma.
సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ I try to solve all the questions which doesn't need, there is no necessity of using pen. ఎగ్జామ్లో కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 25 questions you will find only 4 or 5 questions at max where you are supposed to use pen. పెన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? సిలాజిజం క్వశ్చన్స్కి, బ్లడ్ రిలేషన్స్కి, క్యాలెండర్ పైన క్వశ్చన్కి, ఆ తర్వాత బాడ్మాస్ రూల్కి. అవి కాకుండా ఎక్కడైనా మనం పెన్ యూజ్ చేస్తామా అమ్మ? అంటే హార్డ్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 4 to 5 questions where you are supposed to use pen and paper. The remaining 20 questions you will be solving without pen and paper. అవునా కాదా? చూడండి 30 seconds, పెన్ అవసరం లేదంటే 30 seconds ఎక్కువ ఆ క్వశ్చన్కి. అంటే 10 నిమిషాల్లో 20 క్వశ్చన్లు అయిపోయినాయి. ఇంకా మన దగ్గర ఎంత ఉంది? 5 minutes. ఆ 5 minutesలో ఈ పెన్ను పేపర్ పెట్టి 5 questions చేయలేమా? ఈ రకంగా ప్లాన్ చేసుకొని పోండి. సో 15 minutes, టార్గెట్ ఎంత? 25 questions. Is this clear to you all? Any doubts? Thank you.